আমরা বেরিয়ে পড়েছি তিনচুলে, লামাহাটা তিনচুলে এইসবের উদ্দেশ্যে। এখানে রাস্তা খুব ভালো, মানে সিনিক বিউটিটা খুব ভালো। কিছু কিছু প্যাচ আছে, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই, তবে এখানে এতটা রাস্তায় ট্রাফিক নেই, অনেক ইজি, এখানে গাড়ির চাপ কম। পাহাড়গুলো উপরে উঠে গেছে দেখো। হনুমানজি একটা মন্দির। আর এখানে রাস্তা কত চওড়া একটু। দার্জিলিং প্রপার সিটির চেয়ে রাস্তা অনেক বেশি চওড়া। এখানে ঠান্ডা বেশি। ওরে বাবা, এটা পুরোটাই ছাওয়া। এখানে আবার রোদ একটু। স্পিড থ্রিলস বাট কিলস, দারুণ একটা ট্যাগ লাইন। রাস্তাটা কি দারুণ। কোনো টুরিস্ট ভেহিকেলের চাপই নেই এখানে, একটা আধটা মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এরা সব জল ভরছে এখান থেকে, এই জলগুলি খাওয়ার জল হয়ে যায়। এই দেখো খাবার জলের লাইন যাচ্ছে। মেনটেন করেছে কিভাবে। এই মনা, ডান দিকে দেখ বান্দর, এদিকে এদিকে এদিকে। ওই কি করছিস তোরা? সে তোকে তোকে সেবক রোডে, সেবক ব্রিজের ওখানে বাঁদরগুলো কি করতে যাচ্ছে জানি, মনে আছে? খাওয়াচ্ছিল। রাস্তাটা অসাধারণ এখানে। বি অ্যালার্ট, ডোন্ট গেট হার্ট।
এই একটা দুটো টুরিস্ট ভেহিকেল যাচ্ছে, ফাঁকা তো মনে হচ্ছে, টুরিস্ট নেই। তিস্তা 22 কিলোমিটার, মনে হচ্ছে এটা তিস্তা বাজার উঠছে এই রাস্তাটা দিয়ে, গ্যাংটক ঢোকা যাবে এই দিক থেকে হয়তো। টোটাল দার্জিলিং এর সবকিছু কিন্তু ম্যাপের ভরসায় চলছি আমি, গুগল ম্যাপ। প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে বাঁকে বাঁকে, না হলেই কিন্তু মানে তোমাকে লেন ছাড়া চলবে না কোনোভাবেই, আর প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতেই হবে। হ্যাঁ ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছি, একদম ঠিক রাস্তাতেই আছি। শিলিগুড়ি 66। তবে এদিক দিয়ে হয়তো ওই শিলিগুড়ি গ্যাংটক রোডটাকে কানেক্ট করছে কোনোভাবে, এই রোডটা মনে হচ্ছে। বিউটি, দারুণ দারুণ বিউটি। ও পুরো পাইন ফরেস্টের মধ্যে দিয়ে। শুনেছি এখানে নাকি লেপার্ড পর্যন্ত আছে, জানি না, হয়তো রোডে আসে না, না আসাটাই বেটার। যা থাকো বাবা জঙ্গলে থাকো, বেরিও না, তাহলে আমরা চাপে পড়ে যাব। দাওয়াই পানি, এইটা দিয়ে দাওয়াই পানি, ওপরের রাস্তাটা যেটা চলে গেল, মানে কতটা খারাই রাস্তা, দাওয়াই পানি। দারুণ দারুণ রোডের বিউটি কি
এক মুহূর্ত ক্যামেরা অফ করা যাবে না এরকম। কিন্তু মোবাইলে এই সরি এসডি কার্ড তো ভর্তি হয়ে যাবে না। এখানে এক মুহূর্ত বন্ধ করা উচিত না, এত সুন্দর। লামাহাটায় কিছুটা সময় কাটানোর পর এবারে আমরা এগোচ্ছি তিনচুলের উদ্দেশ্যে। লামাহাটায় বেশ সময় কাটালাম খানিকক্ষণ, 1.5 ঘন্টার মতো সময়, 1.5 ঘন্টা। পুরো নামছে রাস্তাটা। ওই জন্য লেখা আছে ড্রাইভ উইথ ফার্স্ট গিয়ার অনলি, ইঞ্জিন ব্রেকিং এর সাহায্যে নামতে হবে। ওরে না, উঠতে পারবে? এখানে কোথাও ঘোরাবো গাড়ি? কেন, উঠতে পারবে? ও ফার্স্ট গিয়ার ধরে থাকলে উঠে যাবে। ও ভাই, ও ভাই, ও ভাই, ও ভাই সেরা, ও ভাই রাস্তা দেখছো? কম করে আমরা 200 থেকে 250 মিটার নামলাম। ওয়েলকাম টু দার্জিলিং এর মতো রাস্তা। তবুও মানে শার্প টার্নগুলো নেই। পুরো 5 কিলোমিটারটাই কি ডাউন হিল? এখানে একটা রেস্টুরেন্ট। খানিকটা সমতল আবার।
ও রাস্তা, ও রাস্তা। তিনচুলে এইদিকে। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. হম করে এগুলো 45 to 50 ডিগ্রি স্টিপ। ভাই ভাই ভাই, ওঠা তো এতটা তো উঠেই এলে। ও এখানটা দাঁড়ানোর জায়গা আছে। চলো নামো।